Okay, good day, learners. Our topic of discussion today is reproductive health. When we say reproductive health is a complete physical, mental, and social well-being, not merely absence of diseases, in relation to other reproductive issues. This reproductive issue, which include the pregnancy, parturitions, abortions, infertility, all the related issues concerning reproductive issue. To understand the reproductive health, students should understand the anatomy and physiology of the female and male reproductive systems. The ability to reproduce is the only difference between living things and non-living things. And then before this reproduce occur, male and female has to reproduce the reproductive cells or reproductive sex organs. The male reproductive sex organs is spermatozoa, and then the female reproductive sex organs is ovum. There is a lot of functions, or the function of female reproductive organs include the following: formation of ovum, reception of spermatozoa, provision or providing suitable environment for fertilization to take place, and development of childbirth. And lactation, that means lactation, breast milking or breastfeeding. The function of male reproductive system include the following: formation of spermatozoa and transmission of that spermatozoa. There's a lot of organs. If you flash back our knowledge of anatomy or our knowledge of the systems, we see there's a lot of organs comes together and form the systems. So there's a lot of organs that comes together and form the male and female reproductive organs. The organs that comes together and form the male female reproductive systems include the following. Or the female reproductive system is divided into two. That's what we call external genitalia and internal genitalia. The external genitalia, that organs that are outside the, and then the internal genitalia, the organs that are found inside the female reproductive systems. The organs, or the external genitalia, otherwise called vulva. The organs that comes together and form that external genitalia include the following: labia majora, labia minora, clitoris, and opening of the vagina. And then the external genitalia, the organs that are found inside the female reproductive organs include the following: uterus, vagina, uterus, uterine tube, and ovary. The organs of the male reproductive systems, the organs that comes together and form these male reproductive systems include the following: that is testis, pharynx, ejaculatory ducts, seminal vesicles, and prostate glands. If we flash back concerning our definitions, we see definition of reproductive systems. Our reproductive system is a complete of physical, mental, and social well-being, not merely absence of diseases, in relation to all reproductive issue. This reproductive issue, that we have a lot of issue concerning this reproductive issue. The reproductive issue, I think, include the following. On this topic, or the reproductive issue, you will be able to know what is pregnancy, type of pregnancy, or process of pregnancy. You will be able to know the parturition. That parturition means childbirth. You will be able to know the family planning, type of family. What is family planning? Type of family planning. You will be able to know the level, the fifuriums, the infertility, the abortion, type of abortions, the reason for abortions. You will be able to know the genital mutilation.
the type of genital mutilations. And then you will be able to know the right to reproduce. And then you will be able to know the factors that affecting the right to reproduce. If we take the female reproductive systems, I said the female reproductive systems is divided into two. Shi wannan system din na da muke magana cewa student muka duba baya mun ce akwai organs da yawa wanda su ne suke zuwa sai su forming din system. Dole an samu two or more organs su ne za su haɗu su forming system. So akwai organs da yawa wanda su ne suka haɗu suka forming din wannan female reproductive organs ko reproductive systems, wanda mun ce wannan organs din sun rabu gida biyu. Muna da external genitalia da internal genitalia. Da external genitalia su ne organs wanda ake samun su a wajen wannan female reproductive systems, su kuma internal genitalia su ne wanda ake samun su daga ciki. Wanda muka ce wannan external genitalia din sun hada da akwai abin da ake ce mishi labia majora, akwai kuma abin da ake ce mishi labia minora. Sannan muna da clitoris, muna da kuma opening na vagina. Su kuma internal genitalia organs din da ake samun su daga ciki, not outside, ba daga waje ba, su ne sun hada da vagina din, da uterus, da uterine tubes, da ovary. Wannan su ne suka haɗu suka forming din female reproductive systems. Kamar male reproductive systems shi ma organs din da suka haɗu suka forming din shi, mun yi maganin cewa akwai su testis, akwai su penis, akwai su ejaculatory ducts, akwai su seminal vesicles, akwai su prostate glands. Sannan mun yi maganin cewa the only difference ko kuma abin da ya bambanta abu mai rai da mara rai shine reproduce, shine bai bambanta. Sannan mun yi maganin cewa kafin a samu wannan reproduce ya yi taking place ko kuma a samu wannan reproduction din yanayin kaman karuwa haka da sauransu, dole sai an samu namiji ya yi producing din sex cells da ake ce mishi, sannan ita ma macen ta yi producing din sex cells. Shine wanda muka ce namiji yana producing din sex cells da ake ce mishi sperm ko spermatozoa, while mace ita kuma tana producing din ovum, wanda su ne suke haduwa, idan suka haɗu ake kiransu gamete, wanda su ne suke haduwa daga wannan ake developing ake samun abin da kai ga fetus. Sannan mun yi magana functions na su wannan system din reproductive system na male da na female. Mun ce amfanin female reproductive system na farko mun yi magana cewa reception formation da ovum din, shi wannan da take producing din wannan sex cells din da take producing. Sannan akwai reception na spermatozoa, kamar da take karban wannan system nata da yake karban spermatozoa daga gurin namiji. Sannan tana providing suitable environment da ake samun da fertilization ya taking place, gurin da ake samun haduwan sex cells na namiji da na mace. Sannan kuma gurin still environment din na female reproductive system, wannan one of the another function din shi ko kuma daya daga cikin amfanin sa yana bada provision place da ake samun development na child development, girman yaro tun daga abin da ya kama tun daga wannan gamete din abin da ya girma har ya kai ga ya zama fetus. Sannan akwai kaman yana another function yana provision din lactation, kamar breastfeeding ko shayarwa da ake da sauransu. Sannan functions na male reproductive system mun ce yana provision din spermatozoa, yana producing din wannan sperm sex cell din da yake bada, sannan kuma yana transmitting din wannan sex cell din zuwa female reproductive organs. Sannan shi kuma definition na reproductive health mun ce is a complete of physical, mental and social well-being. Abin da ake nufi wannan yana wani abu ne wanda yake idan har za a ce definition na reproductive health za a ce da mace da namiji they are well fit a reproductive system ɗinsu, sai ya kasance cewa physically babu wani abu da yake damun su, likewise mentally ma babu wani abu, and then social well-being ma babu, socially yanayin interaction ɗinsu, misali abin da ya kama daga abin da ya je sexual intercourse da sauransu, shi ma a ce babu wani abu. Not merely absence of disease or infirmity in relation to other reproductive issue. Wannan reproductive issue din ya hada da abin da ya faru tun daga kan pregnancy, yanayin faruwan ciki, abin da ya kai ga su pipiran wankan jego, ya kai ga kan family planning, yanayin da ake child spacing tsakanin, ake bada tazara tsakanin wannan yaron da wannan yaron.
ko kuma abin da ya kai ma tun daga kansu abortions ya kai kansu infertility kamar a ce yanayin misali matsala na wani abu wanda yake mace ko namiji ba za su iya reproducing ba